tell you the story that I'm going to tell you today in Bengali first, because Bengali is your mother tongue, right? And if possible, a little in Hindi, means I'll tell you. I will try. I don't know whether I'll be able to tell you the Bengali or not, but I will tell you the Bengali meaning of the story. Understood? And also English, because you need to know the story in English, because you have to answer all the question in English only, right? So why do you want to know the story in Bengali? Because Bengali is our mother tongue, right? Number two, Hindi. Why? Because it may just help you to sometimes we like Hindi, sometimes as Hindi is widely used in our country. Naturally, even if I hear in Hindi, that may also help us remember the story, right? And the third thing is, as the story is in English, as the story that we are reading, that I am going to tell, is in English, naturally, and as you have to write the answers to all the questions in English, right? Naturally, knowing the story in English is very important, isn't it? So I must tell you in Bengali first. দেখো গল্পটাতে কি হয়েছে, জিটকালাসা তিনি হচ্ছেন একজন ইন্ডিয়ান আমেরিকান মানে বোঝো, নেটিভ ইন্ডিয়ান আমেরিকান, বুঝতে পেরেছো? আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম না, যে আমেরিকায় যাচ্ছি মাগো লাল মানুষের মুল্লুকে পালক টুপি চড়িয়ে মাথায় চড়বো মোরা ভল্লুকে, বুঝতে পেরেছো? তো ওই যে রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল আমেরিকার, সেই রেড ইন্ডিয়ানদের কথা বলেছে। এবার রেড ইন্ডিয়ানরা কিরকম, আমাদের দেশে যেমন আছে সাঁওতাল, তারপর ভুটিয়া, নাগা, এই যে এরা যে আছে, এরা কি আদিবাসী? তো আদিবাসী মানে এটা কোনো ছোট জাত নয়। যারা আদিবাসী মানে সান অফ দ্য সয়েল, মানে এই দেশের যারা আদি বাসিন্দা, বুঝতে পেরেছো? যারা এখানকার ভূমিপুত্র, সান অফ দ্য সয়েল, বুঝতে পেরেছো? তাদের কথা বলেছে। তো আমেরিকার ভূমিপুত্র কারা? রেড ইন্ডিয়ানরা। এবার যখন ইংরেজরা ঢুকে গেছে, বুঝলে, আমেরিকাতে ঢুকেছে ইংরেজরা, ঢুকে যাওয়ার পরে ওদের তো হাতে দায়িত্ব করেছে। কি দায়িত্ব করেছে? যে সমাজটাকে সভ্য করতে হবে। এবার হয়ে গেল কি, সভ্য করার পালা। তাহলে এই সভ্য করা, দেখো তুমি গেছো ইউরোপ থেকে, আসলে আমেরিকা একটা মহাদেশ, তো আমেরিকাতে কি দুটো আমেরিকাতে ভাগ করা, তো শোনো মন দিয়ে, একটা হচ্ছে নর্থ আমেরিকা, একটা সাউথ আমেরিকা, দুটো আমেরিকা, ঠিক আছে? কারা পেল? যারা ইউরোপের লোকেরা যারা গেল, কোথা থেকে গেছে? জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, এই যে যত ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, সব দেশের লোক গিয়ে ভিড় করেছে কোথায়? আমেরিকাতে। যদিও ব্রিটিশরা, ঠিক আছে, আক্রমণ করেছে, ঠিক আছে, ওই দেশীয় যারা শাসক ছিল, প্রত্যেকটা দেশে একটা শাসক ছিল, কিন্তু তোমার একটা ভূমি, বিশাল বড় ভূখণ্ড, এখানে কি ভূমিহীন পুরো জমিটা? আমাদের ইন্ডিয়া কি ফাঁকা ফুটবল মাঠ ছিল নাকি? বুঝছো? ইংরেজ কিছু তো রাজা ছিল, ওখানেও কিছু প্রতিরোধ করার লোক ছিল, যদিও সেই রাজাগুলো ওই রকম নয়, ওরা বন্য শাসক, ওরা এত হিংস্র ছিল না, বুঝতে পেরেছো? এবার কি হয়েছে, ওরা প্রতিরোধ করেছে, তবু ওরা দখল হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি আমেরিকা। এবার কি হয়েছে, ইংরেজরা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে, যেহেতু আমরা কলম্বাস পেন তো আমেরিকা দখল করেছে, তুমি শুনেছো। এবার আবিষ্কার করার পর ওখানে যাই হোক, ওখানে মানুষ বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে কি হবে? তাদের ওখানে তো নেটিভ আমেরিকানরা আছে, নেটিভ আমেরিকান, বুঝতে পারছো তো, ইন্ডিয়ান আমেরিকান। ওদেরকে তোমাকে কার লেভেলে নিয়ে আসতে হবে, কোন স্তরে নিয়ে আসতে হবে? একটা মানুষ আছে, দেখো, এই দেখো, লুক এট মি, হ্যালো, সাপোজ দিস ইজ white British or outsiders, or this hand stands for Indian American, means যারা নেটিভ আমেরিকান, তাদের ইন্ডিয়ান আমেরিকান ওরা আছে। এবার তুমি ধরো এই যে এই লোকগুলো, এই লোকের সংস্পর্শে যদি যায়, কি করবে? এই লোকগুলোর মতো বানিয়ে নিতে হবে না এই লোকগুলোকে, ইন্ডিয়ান আমেরিকান গুলোকে। তো যারা ঢুকলো ব্রিটিশরা বা ইউরোপিয়ানরা, ফ্রান্স, জার্মান, ওদের মতো তো সভ্য বানিয়ে নিতে হবে এই লোকগুলোকে, ঠিক আছে? তো এই যে সভ্য করার পালায় পরে
ওখানকার মানুষের দশাটা কি হয়েছিল এই গল্পে আমরা জানতে পারছি, বুঝতে পেরেছো? জিটকালাসা এ কি হচ্ছে, একটা মেয়ে, বুঝলে, ছোট বাচ্চা মেয়ে, দেখো একটুখানি ছোট্ট সোনামণি। এবার সোনামণিটা কি হয়েছে, সোনামণিকে ধরা হয়েছে। এখন তো নিয়ম, এখন খ্রিস্টানিটি ছড়িয়ে যাবে, ওদের ধর্ম, মূল ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টান। আমেরিকা দখল করে ফেলেছে, আমেরিকা ওদের আন্ডারে। এবার নেটিভ আমেরিকানরাও কি ইংরেজদের আন্ডারে, সভ্য মানুষ। এবার ওদের স্কুলগুলো কি কনভেন্ট স্কুল, তো বেল থাকে বাজে, বেল বাজে, খাওয়ার টাইম বলে দেয়, ব্রেকফাস্টের বেল বাজবে, লাঞ্চের বেল বাজবে, ডিনারের বেল বাজবে, এটা বোর্ডিং স্কুল, বুঝতে পেরেছো ওটা কি কি হবে, বেল অনুসারে তোমাকে গিয়ে বসতে হবে, খেতে হবে, উঠতে হবে, দাঁড়াতে, সবকিছু বেল বলে দেবে। তা এই ধরনের জীবনে কি ওরা অভ্যস্ত? নিশ্চয়ই না। এই ওই ছোট বাচ্চা কুকুমণিটা জিটকালাসা ওর ছোটবেলার সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতে চাইছে, ওর মা ওকে বুঝিয়েছিল, বলেছিল, শোন, তুই বড় চুলওয়ালা থাকলে এটা হচ্ছে সভ্যতার প্রতীক। কাদের অনুসারে বড় চুলটা সভ্যতা? ওদের সমাজ ব্যবস্থা, ওদের কাস্টম, ওদের রীতিনীতি, ওদের কালচার বলে লম্বা চুলটা শুভ লক্ষণ। আবার কি, যদি হয়, চুলটাকে কেটে ছোট করা হয়, তাহলে অশুভের লক্ষণ। বুঝতে পেরেছ? অশুভর লক্ষণ কখন? চুলটা কেটে ফেলা, ছোট হয়ে যাওয়া, বুঝেছ? তাহলে কোনো অশুভ ব্যাপার। তা এটা কে বলেছে? ওই ছোট্ট কুকুমণিটাকে তার মা বলেছে এই কথাটা। কার? জিটকালাসা, ওই রেড ইন্ডিয়ান আমেরিকান গার্লটার মা বলেছে। ওরা তো আদিবাসী আমেরিকার, বুঝতে পেরেছ? তো ওদের কাছে এগুলো তো সব এরকম। এবার কালচারের মধ্যে একটা লড়াই, ও তো মানতে পারছে না। আমি তো এটা শিখেছি, আমি ছোটবেলায় জন্মেছি, তারপরে I was born believing in them, বুঝতে পেরেছো? She was not born believing, clear their culture. ও কখনো জন্মানোর পর বুঝতে পারিনি যে someone will be forcing me to know what is not familiar with their culture, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এবার দুটো সভ্যতা, দুটো সমাজ, দুটো কাস্টম, দুটো রীতিনীতি, তার ভেতরের লড়াইয়ের মধ্যে বেচারা পড়েছে। ও তো বেচারা ইনোসেন্ট, ও তো অসহায়, ওর তো হয়েছে বিপদ। জিটকালাসার এই যে জিটকালাসার যে আত্মনাদ, এটার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে গল্পে। ওকে কি করা হলো, ওর বেল বাজলো, দেখছে বেল বাজিয়ে খেতে যেতে হয়, বেল বাজিয়ে ঘুমোতে যেতে হয়। এবার কি করেছে, ওর একটা বন্ধু ছিল জুডউইন, জুডউইনকে বললো, জুডউইন জুডউইন, এই একটা মহিলা শিক্ষিকা আমার দিকে তাকায়। বললো, তাই নাকি? তা ওর না রংটা এরকম এরকম রং, ফ্যাকাশে রং, যেটাকে হলদে বলা যেতে পারে। তো ও আমার দিকে, আমি না আশ্চর্য যে আমার দিকে একবার তাকিয়েছে। কিন্তু ওই মিসটা কি করবে বলো তো, ওর ওটা চুল কাটার মিস, বুঝলে তো, ওর লম্বা চুলকে কাটার মিস। এবার লম্বা চুলের কাটাটা ওর দ্বারাই হবে, দেখে ফেলেছে, ওকে একবার ইয়ে করেছে। এবার তো ও তো বুঝতে পেরেছে, কিছুটা আজ আজ করতে পেরেছে। এবার জুডুইনও কিছুটা কান ভরে দিয়েছে, জানিস জানিস, কিন্তু আমাদের চুল কাটবে। এইটা শোনার পর ও কি করেছে, দেখো, বিরাট কনভেন্ট স্কুল মানে কি, বিশাল বড় বড় হল ঘর, বিশাল বড় বড় ক্লাস, আর অনবরত আওয়াজ শোনাই যাবে, ওখানে প্রিন্সিপাল আছে, হ্যাঁ, অনবরত আওয়াজ চলছে, গম 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 হয়। ক্লাস হলে যা হয়, তোমাদের স্কুলে শুনেছ, আমিও শিক্ষকতা করেছি, আমিও প্রায় 15টা বছর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছি, আমি জানি স্কুলের ব্যাপার সবার কি। এই ক্লাসে আওয়াজ হচ্ছে, ওই ক্লাসে আওয়াজ হচ্ছে, ওই ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাসে একটা আওয়াজ, গং গং গং। এটা নতুন পরিবেশ ওর কাছে, ওই জন্য বিরক্তিকর। ওর মনে হচ্ছে একদিকে ছোট সোনামণিটার দিয়ে এরকম একটা ভাব। এইবার কি করেছে, ও পালিয়েছে, বুঝলে, পালাতে পালাতে, হল ঘর অনুসারে পালাতে পালাতে পালাতে, বাবা ওই ছোট অসহায় জীবন না, বুঝতে পারছো, ওর মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে, ওর মাকেও পাচ্ছে না ও। এবার কি হয়েছে, ও লুকিয়েছে, বুঝলে, বেডের নিচে, একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখছে 3টে বেড, তার নিচে লুকিয়েছে। লুকানোর পরে ওর ওর বন্ধুর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, ওকে তো খোঁজাখুঁজি চলছে সারা স্কুলে। কেননা সবার তো নাম লেখা হয় যখন, অনেক ডিসিপ্লিন, সবকিছুই মানে নিয়ম অনুসারে। এবার তো ওকে পাচ্ছে না, খোঁজ চলছে, করতে 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 এবার কতগুলো লোক আসলো, এবং আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে ওর কাছে।
তারপর দেখলো, ভাবতেও পারেনি যে মাথা নিচু করে ওকে দেখে ফেলবে। যাই হোক, ওকে দেখলো, বের করলো, ওকে চেয়ারের সাথে বেঁধে দিয়ে ওর চুলটা কেটে ফেললো। বুঝতে পেরেছো? তা এই যে ওর চুল কেটে যাওয়াটা, এখানে লেখিকা বলতে চাইছে তার স্বাধীনতার হরণ, তার সংস্কার, রীতিনীতি তার কাছ থেকে ছিনে নেওয়া হলো। अंडरस्टूड? वो उसे लगा कि उसका जो कल्चर, कस्टम, रीत रिवाज, उससे वो छीन लिया जा रहा है। वो उसका बाल काटना नहीं था, वो उसका स्वाधीनता, उसका स्वाभिमान उससे छीना गया। Understood? So I would like you to listen to the story in English, and I'm sure that you will enjoy the story. In the story, Zitkala-sa, a little girl who came to that particular school, and now she feels lost and lonely. Because everything she sees with her naked eyes is new to her. As she is new to the class, as she is new to the situation she is in, as she is new to the atmosphere, as she is not familiar with the continuous sound of clatter inside the school, she was not feeling well. She was feeling like a fish out of water. It seemed to her as if her life with joy, our life of happiness, her life of beauty, her life of freedom has come to a standstill. She doesn't find it interesting anymore. And here in this school, this tiny little girl has got a friend. Her name is Judwin. Judwin is really, really very good girl. Judwin, as a friend, listens to her, spends some of her valuable time listening to what she has to say. Even they share so many things with each other. That's how her days were passing. But in this school, everything was happening according to formula. Formula in the sense, everything, there is a time, everything is happening according to a particular schedule or schedule or time. And that's why, and the bell used to ring when it is time for breakfast and lunchtime. That's how everything was happening inside the school. Zitkala-sa came to know that a teacher who is looking for them, and the teacher, actually they will have their long hair cut. Before she came to the school, she used to have long hair. And as soon as she heard, or as soon as the news reached her ears that the teacher or someone who saw her, understood, will cut her hair, this frightened her. Because according to her mother, if we have our hair cut, it will not bring us what? Good time. It will be the beginning of bad time. It is not a good sign. Means when people belonging to her community, people from her community do not support the custom or tradition of keeping short hair. Understood? According to them, long hair stands for
goodwill. Long hair stands for good life. Long hair stands for, long hair is a symbol of fortune, happy life, good luck, good life. Understood? So, who will she go with? Now, tell me, will she go with her people or she will go with the teachers who are telling her to have her hair cut? She was not willing to get her hair cut. And that is why what she did when she came to know through her friend Judwin that her hair will be cut, she looked for chances to keep herself hidden. And what she did, taking advantage of the absence of people around her, she started going through the big halls. Finally, she managed to find a room in which there were 3 beds. And she reached the farthest corners. On her hands and knees, she crawled and reached the farthest corner under the bed. And the people inside the school were looking for her. Nobody was finding her. And naturally, they were worried. Even her friend, she heard the sound of her friend calling her name. Zitkala-sa, Zitkala-sa, where are you? We all are searching for you. Where have you gone? But she kept mum, said nothing. She thought that nobody will find her. Finally, what happened? People entered that room. There were green, dark curtains. They lifted the curtain, pulled, and we opened the window. The room was flooded with light, and she was found out under the bed. She was dragged from under the bed. She was fighting. No, 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 I will not have my hair cut. Please don't cut my hair. And that was how she was resisting. What was she trying to resist? It was a cry of freedom for her. To her, the rape of the lock, it means the cutting of a long hair was mean snatching or robbery, or means robbing of her freedom. It seemed to her as if the looting of her freedom is going on. Through her cry, she protested against the cutting of her long hair. Loss of her long hair meant loss of her freedom. And her cry was a protest against the oppressor, against the people of a different culture. And when she said, no, 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 I'll not have my hair cut, it was a form of protest. It was a cry for protection of her freedom, of her right. It was not a cry just to not have her hair cut. It was the cry for her safety and security in a society dominated by others, not by the rulers of our own country, by the foreign rulers, the invaders. It was a cry to protest against the imposition of new culture on them, new customs, new life. This is why when you are not willing to accept the new life imposed on you, you must try to resist. And that's how the story is one of the finest stories. It means
You are nothing if you don't have anything of your own. That is not the cutting of the long hair. It is the it is the loss of her identity. She was fighting for not her rights. She was fighting for the protection of her lost identity. It means loss of her identity. It means she is going to lose her identity forever. It was not the cutting of her long hair. It means loss of her identity as a Indian American, Red Indian. From now onwards, when this happened, she will feel rootless. Understood, maybe she will leave, but the Red Indian in her will disappear forever. I don't know whether you understood. Did you understand the story? If you think that my class has really benefited you, please don't think twice before giving me at least one like. And for this, I want to sing one song. And if you don't mind, do you think I should sing? Yes. Actually, the song is like this. And I don't think that now it will be a separate class for you. I'll sing, but not now. We will do one thing. With this, I come to the end of this class, and after this class is over, I will sing the song in our next class. With this, I think I'm sure that you must support me by subscribing to my channel, and I'm sure that you must give me a like. Bye. How many people actually?